ওয়েলকাম টু মাম লার্নিং হার্ট। আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য। ভিডিওটা পুরো দেখবেন, স্কিপ করবেন না, তাহলে অনেক কিছু মিস করতে পারেন। তাহলে চলুন, শুরু করে দিয়েছি অলরেডি, দেখা যাক। First of all, thanks to all subscribers. যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, এবং যদি ভালো লেগে না থাকে তাহলে ডিসলাইক করুন। আপনাদের কমেন্ট আমাদের গ্রোথ হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লিজ কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানান। এই কম্পোজিশনে আরও ক্যারেক্টার দেওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু টাইম অনেক বেশি লেগে যাবে তাই আমি দুটো ক্যারেক্টারে শেষ করছি। এরপরে আমরা করব ওয়াটার কালার। আপনারা প্লিজ পুরোটা দেখুন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করে দেবেন একটা। আপনাদের কমেন্ট আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিটা করতে যে যে জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়েছে তার সব কিছু ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে। আপনারা সেখান থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে পারেন এবং খুব ইজিলি পেন্টিংটা করতে পারেন। বর্ষাকালের জন্য পেপার একটু ড্যামেজ হয়ে গেছে, তাই একটু খারাপ এফেক্ট আসছে। চোখের রংটা শুকিয়ে গেলে তবেই মুখে রং করা উচিত সেকেন্ড টোন। ড্যামেজ পেপারের জন্য এমন একটা স্পট পড়েছে, না হলে অন্য সময় পড়ার কথা নয়। আপনারা যখন পড়বেন দেখবেন এই স্পটটা পড়ছে না। প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।
প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আরও ভিডিও নিয়ে চলে আসবো, ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। স্টে হেলদি অ্যান্ড সেফ।